Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am. So insha Allah a bidiyon mu na yau zamu fara tattaunawa game da CSS, okay? So a bidiyoyin mu na baya mun ga yadda ake amfani da HTML wajen designing website ɗinka. So amfanin HTML shine za ka yi amfani da shi domin kai structuring website ɗinka. In na ce kai structuring, bai mana ainihin tsuran gangan jikin website ɗin ka ita ce ake amfani da HTML a hada da shi, okay? So CSS yana nufin cascading style sheet, inda ana amfani da shi ne wajen kwalliya ga wancan website ɗin naka da ka hada using HTML, okay? So a madadin kamar yadda muka yi bidiyoyi a baya, za ku ga cewa muna amfani da wasu style attribute a cikin HTML element. So wannan hanya muna amfani da shi ne saboda kawai mu dan wuce wajen, saboda kai ya zama na bama formatting din website din mu, okay? So amma an fi formatting din website using CSS, okay? So CSS yana nufin cascading style sheet kamar yadda na yi bayani a baya. Haka zalika CSS yana defining style a cikin website, a cikin web pages naka wanda ka hada using HTML element naka, okay? So na ba tare bata lokaci ba, za mu je mu creating normal prerequisite din da muke da bukata kafin mu kai ga fara rubuta HTML code. Kamar yadda kuke gani yanzu anan, wannan abubuwan da kake da bukata ne, wannan suna mandatory, wajibi ne ka rubuta su kafin ka fara designing website ɗinka, okay? So now, so zamu zo cikin body, zamu create misali paragraph tag, sannan zamu ce paragraph din ne ya kasance zamu rubuta welcome to my website, okay? Wannan shine paragraph mu, okay? So domin amfani da CSS ana amfani da shi ne ta hanya biyu, okay? Imma ka yi amfani da shi a cikin ainihin HTML code ɗinka, ko kuma ka ware mai file na daban ka rubuta CSS ɗinka, sai nan ka zo ka yi linkin ɗin wannan CSS file ɗin da kai creating na daban zuwa HTML code ɗinka, ko HTML file ɗinka, okay? So a wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake amfani da shi a cikin HTML code ɗinka ne, bi ma'ana inline CSS kenan, okay? So kafin mu kai ga fara rubuta CSS, abinda zamu yi shine zamu zo karkashin tsakanin budewan head tag da kuma kullewan head tag, zamu zo mu rubuta style tag namu, okay? So anan zamu fara rubuta style din nan namu, okay? So anan kada ku manta muna da body, sannan kuma a karkashin body din nan muna da paragraph. Yanzu idan muka bude wannan using HTML using browser, za ku ga cewa muna da wannan welcome to my website din nan. Wannan shine paragraph mu, sannan kuma ga ainihin body din mu na website babu komai a ciki, okay? So yanzu muna so mu yi formatting din body din mu ta kasance bayan ta background ɗinta baki ne, okay? So zamu ce body, sannan zamu yi amfani da curly bracket ko mu ce curly braces, zamu danna enter. Sannan yana da wasu properties, ko mu kira su da, za ku iya kiransu da properties ko kuma ku ce musu attributes, okay? So properties din nan sun hada da na background color, okay? Inda zamu mai da shi black kamar yadda na yi bayani, background color ya kasance baki. Yanzu idan muka koma cikin website din mu muka yi refresh, za ku ga cewa background color ya koma baki, amma text din mu ya ɓoye sakamakon shi ma baki ne, okay? So wannan kenan. na so abin da zamu yi shine zamu koma cikin style tag din, zamu yi formatting wannan paragraph tag din nan, okay? Sun da mun yi formatting iya body tag ne, to yanzu zamu rubuta p a cikin style attribute, a cikin style tag din nan namu, shi ma zamu rubuta curly braces. To haka ake rubuta CSS, okay? Wannan shine format na rubuta CSS, okay? So zaka rubuta sunan ainihin HTML element ɗinka, sannan kuma ka zo kai formatting ɗin shi da properties ɗin da ya biyo baya. Yanzu misali muna so mu amfani da font size ne, font size ɗin ya kasance misali mu ce 50 pixels, okay? So 50 pixels, wannan shine girman font ɗinmu. Sannan kuma muna so ya kasance kalan wannan font ɗin ya kasance gold, ya kasance yana da ruwan gold, okay? So yanzu bari mu koma page mu yi refresh, za ga cewa automatically wannan paragraph ɗin ya riga ya kuma bold, gold kalan shi kenan. Sannan kuma idan kun lura ga cewa size ɗin ya karu, bi ma'ana girman rubutun kenan, okay? Haka zalika zaka iya amfani da property na text align ya kasance a tsakiya, center kenan, don mun yi wannan a cikin HTML, okay? So amma wannan shine best way, hanyar da zaka bi ka yi styling, ka yi kwalliyan website ɗinka, okay? Ta hanyar amfani da cascading style sheet, bi ma'ana CSS kenan, okay? Haka zalika yanzu misali muna so mu ƙara mai misali font family, bi ma'ana font family
anan zamu zaba Arial, Helvetica, sans serif. So amfanin font family shine duk browser din da ka bude yanzu misali anan kun ga tana amfani da Time New Roman ne, shine default ina tunani. Okay, so haka zalika za ta iya amfani da Arial ko Helvetica ko kuma Impact ko sans serif ko wani font na daban. Okay, so amfanin font family a cikin CSS da muka declare yanzu misali idan browser ɗinka ba ta supporting ɗin Arial, so za ta je maybe tana supporting ɗin Helvetica, ko kuma idan ba ta supporting ɗin guda biyun nan to dole sai ta kasance tana supporting ɗin sans serif, ko kuma a cikin ukun nan ya zama na cewa tana supporting ɗin kwaya ɗaya, dole wannan wajibi ne. Okay, so bari mu kuma yanzu wannan kamar yadda na faɗa Time New Roman ne ko kuma Calibri ina tunani shine default. Okay, so yanzu muka refresh za ga cewa ya koma ainihin Arial, wannan Arial ne. Okay, haka zalika za ta iya amfani da consolas da sauransu. Okay, duk wa'innan web font ne, ire-iren font ne. Okay, haka zalika a cikin website din mu zamu iya sa image misali, zamu yi declare din img tag. Okay, inda zamu specify source din mu, mun yi bayani game da wannan a cikin HTML din mu. So zan yi amfani da image ina bi ma'ana my pic.jpg. Okay, so my pic.jpg, sannan kuma wajen alt din zan rubuta my picture. Okay, my picture, oh my god, ku dan gafarce my picture. Okay, so now yanzu idan muka koma cikin site din nan muka refresh, za ga cewa hoton nan ya riga da ya fito, amma kuma hoton ya cinye mana ko ina da ko ina a cikin screen din mu. Okay, so zamu iya formatting din wannan hoton ta hanyar da zai koma dan karami a cikin wannan page ta hanyar amfani da CSS. So amfanin da abin da zamu shine zamu zo karkashin style din mu na sama, sannan zamu rubuta img haka, sannan zamu rubuta curly braces din mu. So abin da zamu shine na farko abin da zamu specify shine width, faɗin wannan hoton ya kasance misali 100 pixel. Okay, shine faɗin hoton, sannan bayan haka muna son height din hoton ya kasance shi ma 100 pixel, kasance kai ɗaya kenan. Okay, so yanzu idan muka koma cikin wannan page in muka refresh za ga cewa hoton na ya dawo dan karami kamar yadda kuke gani, sannan kuma ya kasance yana 100 by 100, height din shi 100, faɗin shi ma 100. Okay, wannan kenan. So akwai property na gaba, yanzu misali muna so hoton ya kasance round ne, so anan zamu rubuta ainihin border radius. Misali zamu iya kai shi misali zamu ce 30, border radius 30 pixel, ya kasance 30 pixel. So abinda border radius shine zai yi shine zai zo karshen edges din wannan hoton ya dan muna curving din shi. Okay, bari mu refresh ku gani, kun ga cewa yanzu ya dan koma curve, yayi curve. Okay, so amfanin border radius kenan, tana kasancewa tana modifying din karshen border. Okay, shi yasa aka kira ta da border radius. So okay, yanzu domin ka samu cewa ya kasance cycle, zaka yi dividing din width ɗinka by 2. Width din mu 100 ne, so border radius din mu muna so ta kasance 50 ne, 50 pixel. Okay, za ga cewa hoton mu yanzu ya dawo cycle. Okay, kun gani kamar yadda kuke gani ya taking effect. Okay, so bayan haka akwai attribute, akwai property na gaba wanda shine ake kira da float. Okay, float kamar misali yayi nutso kenan, ko mu ce yayi yawo a cikin web page din mu, a cikin website din nan namu. So float muna so ya kasance a fannin hannun dama ne, mu ce float right. Okay, yanzu bari mu koma page din mu, za ku ga cewa hoton ya koma hannun dama, kun gani ya koma right. Okay, za ku iya mai da shi left. Okay, so akwai abubuwa da dama wajen ganin kun yi amfani da float. Misali ya mu ce float. Okay, so za ku iya zaba kamar yadda kuke gani, muna da initial, muna da right, muna da left, so za mu bar shi a left. Okay, so zai kasance a hannun hagu ne. Okay, so bari mu refresh, za ku ga cewa kuma hannun hagu. Okay, so wannan kenan. Yanzu misali a karkashin image tag din nan, yanzu misali muna so mu rubuta wani paragraph. Okay, so mu rubuta paragraph wannan zai kasance at misali at cyber exploit Hausa. Okay, wannan shine paragraph din nan, sannan kuma baya ga haka zamu ƙara creating wani paragraph din inda zamu rubuta please subscribe. Okay, please subscribe to our channel. Okay, so bari mu kuma cikin wannan site din zamu yi refresh. Okay, kun ga cewa automatically wannan duk paragraph ne. Okay, so paragraph din kuma automatically mun yi bari na dan kuma da wannan gefe. Okay, paragraph din automatically mun riga da mun yi amfani da CSS wajen ganin sun koma text align. Mun ce text align ya kasance center ne. So ta yaya za mu yi amfani da paragraph din mu wanda
ba zai effectin akan kowane paragraph ba illa paragraph kwaya ɗaya. Misali na welcome ɗin nan shi kaɗai muke so ya kasance a center. Okay, so ana wani abu ya shigo na attribute wanda ake kira da ID. Okay, attribute na ID. ID is a unique identity that will identify this particular paragraph. Okay, so zamu ce ID sannan mu rubuta sunan ID din nan. Yanzu misali zamu ce handle. Wannan shine handle. Handle din shine ID din nana at Cyber Expert Hausa. Okay, sannan kuma wannan paragraph din shi ma zamu rubuta mai ID na misali zamu ce subscribe. Misali subscribe. Wannan shine ID namu. Okay, so domin kudan gafarce ne, abin da ya kamata in yi shine ba wayannan ID din ya kamata in caccanza ba, ya kamata in canza ainihin main ID namu ne na farko wanda yake da welcome din nan. Shine zamu rubuta ID, zamu ce ID tunda shine kwaya daya, zamu ce ID is equals to misali zamu ce head ko kuma header. Okay, wannan shine ID din mu na header. Okay, so yanzu a madadin mu rubuta P din nan, tunda P in mu rubuta zai taking effect a cikin paragraph na farko, na biyu da na uku. Okay, so tunda na farko yana da ID header, abinda zamu yi shine a madadin mu rubuta P na farko zamu rubuta hash. Okay, hash header sunan ID din. Okay, hash header. Yanzu zai zo cikin wannan HTML code din mu, duk inda akwai ID header zai yi formatting din shi using wannan properties na font size, color, text align da font family. Okay, bari mu refresh ku gani. Now, so kun ga mun yi refresh, bai ma'ana iya wannan ne taking effect cewa ya kasance a tsakiya. Bari na widening din shi, kun ga ya kasance a tsakiya, sannan shi kuma wancan hoton wancan rubutun yana nan amma ba ku ganshi ba. Kun ganshi ga su ana amma sun kasance da baƙin rubutu ne. Okay, to su ma bari mu yi formatting din su. Okay, so abin da zamu yi shine a gargashin wannan zamu zo mu ce duk wani paragraph da akwai bayan wannan. Okay, yanzu mun rubuta p tag, ba zai yi taking effect akan wancan paragraph mai ID header ba, bi mana paragraph na farko kenan. Okay, so zamu zo mu kwafa wancan abubuwan. Misali zamu ce font size. Okay, font size ya kasance misali 20 pixel. So bayan font size zamu ce color, kalar rubutun ya kasance misali tomato. Okay, sannan kuma font family ko kuma ce font weight ya kasance bold. Okay, za ku iya ƙara misali text align. Okay, so amma ba mu rubuta text align din nan ba, za mu bar shi iya haka. Okay, so za mu koma cikin page namu mu yi refresh ko gani, za ku ga abin mamaki. Now, so kun gani font din nan ya koma tomato kalan shi kenan, sannan kuma ya kasance bold ne. Okay, so a dibbin background din mu fari ne, za ku ga cewa wannan rubutun ya kasance bold ne. Okay, so yanzu za mu iya misali mu raba wannan rubutun tsakanin shi da hoton ya dan ba mu space. A nan wani abu ya shigo wanda ake kira da padding misali. Okay, so zamu rubuta padding. Okay, padding ya kasance misali 10 pixel. Okay, 10 px. Okay, so bari mu koma cikin site din mu, zamu refresh. Okay, kun ga cewa ya riga da ya mana creating space tsakanin paragraph na farko. Okay, so bari na dan goge, ba padding ya kamata mu amfani da shi ba, ya kamata mu amfani da margin ne. Okay, margin left, margin hyphen left. Okay, ya kasance 10 pixel. Okay, so now bari na refresh ku gani. Okay, kun ga yana dan mun modify din wannan text din. Okay, so wannan kenan. So wannan shine video na farko game da CSS wanda insha Allah da wannan zamu kawo karshen wannan video. Idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Dan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan ka share din shi zuwa ga ƴan uwanka, abokananka, domin su ma su amfana. Dan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko mai wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a can comment section ko kuma a cikin description din wannan bidiyon, inda zamu bar social networking links din mu a cikin description. Now, so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.